Goeiemôre dames en here. Good morning ladies and gentlemen. We are just about ready to proceed. Please allow me to make a few announcements. If you have family and friends elsewhere in South Africa or anywhere in the world for that matter, you are welcome to let them know that they will be able to follow today's proceedings via live streaming at www.sun.ac.za/streaming. I'll repeat that, www.sun.ac.za/streaming. Ons vra dat jy asseblief uit respek vir medegradiandi en ander gaste nie die saal sal verlaat terwyl die plegtigheid nog aan die gang is nie. U hoef nie u selfone af te skakel nie, maar dit net op stil te stel. We are actually inviting you to participate on social media. You can follow on Twitter, Facebook and Instagram at #SUgrad and on Twitter also at @MartiesStudents. Buiten die formele gradefoto's wat geneem word, gaan daar ook informele foto's en videogrepe geskiet word. Julle is welkom om teen volgende week op die webblad te gaan kyk en dan te sien of julle julleself kan tag op goeie Afrikaans. We request that you please do not consume food or sugary drinks in this venue, but you are welcome to drink unflavored water. Die toiletgeriewe is onder die verhoog. Die dames is daar onder aan my regterkant, deur die houdeure, en die mans aan die linkerkant. We also have a qualified nursing sister on duty. If you should need medical attention during the ceremony, she is also below the stage area. As u dalk verlore goedere optel, selfone, motorsleutels, of as u iets verloor het, is u welkom om na die tyd hier in die voorportaal te kom navraag doen, of dit daar by ons te kom afgee. We do not expect a power outage, but if that should happen, please remain seated. We do have generators on standby, and we will switch over so that we can proceed. Our graduates won't leave without their qualifications today. As daar dalk 'n noodsituasie ontwikkel en dat ons die saal moet ontruim, vra ons u dat om net rustig te stap na die naaste uitgang aan u en dat almal dan op die rugbyveld hier aan my linkerkant by mekaar sal kom. Ons is gereed om te begin. Please rise and remain standing until after the singing of the national anthem.
Ons begin die verrigtinge met die sing van die nasionale lied wat u op die binneagterblad van die program vind. We will start the proceedings by singing the national anthem, which you will find on the inside of the back cover of the program. U mag maar die plekke inneem. Dames en here, ons sê graag baie dankie aan Pamela Keerman en die Universiteit Stellenbosch Simfoniese Blaasensemble en die voorsanger Wendy Joy Crowley vir hulle optrede hier vanoggend. Thank you also to the Stellenbosch University African Music Ensemble directed by Nkabakazi Mnukwana for entertaining our graduates and guests prior to the graduation ceremony. They will be leaving us now. Let's give them a round of applause as well as they leave the hall. Hiermee verklaar ek hierdie kongregasie van die Universiteit Stellenbosch behoorlik geconstitueer. I hereby declare this congregation of Stellenbosch University duly constituted. Aan die begin van hierdie gradeplegtigheid is ons as akademiese gemeenskap, ouers, gades, familie en vriende diep dankbaar vir die voorreg om vandag hier te kan wees, om saam ons gradiandi se sukses te kan vier. Ek nooi u daarom uit om net so te bly sit terwyl ons vir 'n gewyde oomblik stil word en ons dankbaarheid betuig, elkeen in ons eie ruimte van verskillende sekulêre en godsdienstige lewensbeskouings. Ladies and gentlemen, at the beginning of this graduation ceremony, we as academic community, parents, spouses, family and friends are deeply grateful for the privilege to be here today to celebrate our graduates' success. To this end, I invite you all to remain seated while we observe a devotional moment, granting each other the space to express our gratitude according to our various secular and religious perspectives.
Dankie dames en heren. Thank you, ladies and gentlemen. Een hartelijke welkom aan allemaal van u bij hierdie grade en diploma-plechtigheid. Ons hoop dat het vir u 'n besonder aangename geleentheid sal wees. Good morning, ladies and gentlemen. We welcome you all to this graduation ceremony. Our graduates are our guests of honor this morning, but I would also like to express a special word of welcome to all parents, spouses, children, other family members, and friends on behalf of Stellenbosch University, but especially also on behalf of our graduates. We appreciate your support and your presence at this ceremony. Ek verwelkom ook graag ons twee ere-doktorandi, wat waarskynlik min bekendstelling nodig het, meneer Max de Pre en meneer Sandra Prinsloo. Welkom ook aan familie en vriende, wat vandag saam met ons hul aansienlike bydrae tot die Suid-Afrikaanse samelewing kan vier. Maar meer oor hulle 'n bietjie later in die program. Many of our students are fortunate enough to be supported financially via bursaries donated by foundations as well as private and corporate funders who then attend ceremonies to celebrate with their graduates. Welcome to those representatives present here this morning. We appreciate your interest in our students. Dan verwelkom ek ook graag meneer George Stein, voorsitter van ons universiteitsraad, sowel as sy pa, meneer Gys Stein, 'n voormalige voorsitter van die Stellenbosch Universiteitsraad. Ladies and gentlemen, at Stellenbosch University, we believe that multilingualism is an asset. Thus, in the spirit of mutual respect for languages and cultures, inclusivity and a welcoming culture that we are fostering at our institution, I request Professor Mawande Dlali to direct a few words of welcome in isiXhosa. Molweni, Abisheng, Tumilang, Sanibonani, Habari, Lochani. Molweni manene na manene kazi. Siyanamkela kulo msitho othweso sidanga. Abafundi bethu abathweswa izidanga bazindwendwe zethu ezibekekileyo ngalensasa. Kodwa ndingathanda ukwamkela kwakhona bonke abazali, amaqabane, abantwana, kunye namalungu osapho nezihlobo egameni leYunivesithi yaseStellenbosch. Ngokukodwa egameni labo bathweswa izidanga. Sayivuye inkxaso yenu nobukho benu kulo msitho. Manene na manenekazi, sikwamkela kananjalo ababini abaziwayo abaza kufumana izidanga zobugqirha zembeko, umnumzana Max du Pre kunye nonkosazana Sandra Prinsloo. Samkena kanjalo intsapho nezihlobo ezikunye nathi namhlanje ukuza kubhiyozela igalelo labo ebomini kubemi baseMzantsi Afrika. Kodwa siza kuva lukhulu ngabo apha kule nkqubo. Uninzi lwabafundi bethu lube nethamsanqa lokufumana inkxaso yebhasari ngokwasezimalini ekhutshwe ngamaziko kunye nabaxhasi namaqumrhu angasese alapha kulo msitho ukuza kubhiyozela abo bathweswa izidanga. Siyabamkela abameli abakhoyo apha ngalensasa. Siyawuvuyela umdla wenu kubafundi bethu. Ndikwamkela kananjalo umnumzana George Stein ongusihlalo wekhansile yaseyunivesithi. Enkosi. Thank you, Professor Dlali. Ladies and gentlemen, it is such a pleasure to preside over this graduation ceremony taking place in our centenary year, which makes it a truly historic occasion. 100 jaar lang staan die Universiteit Stellenbosch in die dorp se stewige ou eikebome reeds sy aan sy. En in die tyd het die instelling tot een van die beste wêreldklas universiteite op die Afrika vasteland gegroei. As we commemorate
our centenary this year, we celebrate great achievements and groundbreaking discoveries the past 100 years. We acknowledge everyone who helped to mold this institution. At the same time, the university has acknowledged its contribution to the injustices of the past and committed itself to redress and development. Teen die agtergrond van hierdie waardevolle lesse uit ons komplekse geskiedenis, verteenwoordig ons eeufees 'n nuwe begin vir die Universiteit Stellenbosch. Ons streef daarna om 'n relevante instelling te wees wat 'n kernrol in die ontwikkeling van ons nasie en ons vasteland speel. En ons is daartoe verbind om 'n samelewing van waardigheid, genesing, geregtigheid, vryheid en gelykheid vir almal te help skep. Ladies and gentlemen, this week's graduates indeed exemplify what this university stands for: inclusivity, excellence, and social impact. By the end of this week's graduation ceremonies and following those of December 2017, we will again have awarded a record number of qualifications for a single academic year. 9,032 qualifications in total, including 1,620 master's degrees and 305 PhDs. These are truly phenomenal numbers, and clearly Stellenbosch University is making an invaluable contribution as a national asset. Dames en here, ons nuwe graduandie vanoggend kom uit ons fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe. Een van die 4 fakulteite waarmee die universiteit in 1918 tot stand gekom het. Die fakulteit het 'n wye akademiese aanbod, soos u gaan sien aan die grade wat toegeken word. En ek wil slegs 'n enkele hoogtepunt uitlig, en dit is die baanbrekerswerk wat in die nagraadse skool vir voltydse doktorale studie in hierdie fakulteit gedoen word. In this, our centenary year, the Graduate School of Arts and Social Sciences in this faculty is celebrating the milestone of having produced more than 100 PhD graduates, 114 to be exact, since 2010. And most of these graduates now work as researchers and academics at higher education institutions across our continent, thereby helping to stem the so-called brain drain from Africa. Well done to everyone. Nou, 'n aansienlike persentasie van ons studente sou glad nie universiteit toe kon gekom het as hulle nie 'n beurs ontvang het nie. En baie van ons studente het bykomende geldelike hulp nodig om hulle studies te voltooi. So even though we welcome the recent announcement by the state that fully subsidized free higher education and training for poor and working class South Africans will be phased in, we also know that the need is so great that additional bursary support will still be required. And I therefore want to thank all donors helping us to provide opportunities to the next generation of talented students making an impact globally. Dames en here, ons ken hierdie week meer eregrade as gewoonlik toe, 13 in totaal, versprei oor 6 grade plegtighede. En ons doen dit spesiaal vir ons eeufees. Die ontvangers is almal gerekende denkleiers, nasionaal en internasionaal. En u kan gerus meer oor hulle lees op die universiteit se webblad. Our honorary degree recipients exemplify not only the graduate attributes that we aim to instill in our students, but also those qualities we seek to take with us into the future as we enter our 2nd century as a leading
University. Now, let us go forward together. Saam vorentoe. Masiye, Pambile. Thank you very much. Baie dankie. Ek sal nou aan die kandidate wat aan my voorgestel word, die betrokke eredoktorsgrade verleen. Na verlening van die graad sal elke eregradiatus geleentheid kry om kortliks op die toekenning te antwoord. I'll now confer on the candidates who are presented to me the respective honorary doctorates. After conferment of the degree, every honorary graduate will get the opportunity to respond briefly to the award. Meneer die vice-kanselier, ek het die eer om aan u voor te stel Max de Pre, met die versoek om aan hom die graad dokter in die wysbegeerte honoris causa te verleen. Die Raad en die Senaat het op grond van die volgende oorwegings besluit om aan hom hierdie graad te verleen. Met sy beginselvaste, kompromislose, ondersoekende journalistiek dien Max de Pre as die nasie se gewete oor verskillende politieke stelsels heen. Van die apartheid-regime destyds tot diegene wat deesdae die jong Suid-Afrikaanse demokrasie in gevaar stel. Geen onreg ontsnap sy pen nie. Max de Pre het hom in die 1970s by die Burger en Toe Beeld aangesluit, maar was al hoe meer ontnigter deur die noue band tussen die Afrikaanse media en die destydse regerende nasionale party. Poste by Engelse publikasies soos Financial Mail, Sunday Times en Business Day daarna bevredig toe ook nie sy soeke na geregtigheid nie. Sy ervaring as 'n afgevaardigde na die Dakar-beraad in 1987 spoor hom uiteindelik aan om die onafhanklike Afrikaanse koerant Vrye Weekblad as 'n alternatiewe Afrikaanse stem in die Suid-Afrikaanse medialandskap te stig. So lei hy 'n nuwe era vir die Afrikaanse journalistiek in. Met denkleiers soos Frederik van Zyl-Slabbert, Sampieter Blanche, Chris Tonel en Chris Otto as direkteure, was Vrye Weekblad 'n keerpunt. Nie net vir Afrikaanse teenstand teen apartheid nie, maar ook vir vreeslose verslaggewing in tye van onreg. Hoewel vreesloos was Max en sy span telkens die teken van vele staatspogings om Vrye Weekblad uit die weg te ruim, soos sy eerste amptelike waarskuwing net 2 weke na die stigting van die koerant om moontlike finansiële eise, 'n bomaanval op die koerantkantore deur die berugte burgerlike samewerkingsbureau en etlike lastersake. Ondanks alles het hy en sy span voortgegaan om 'n nuwe nuusagenda te bevorder in 'n verfrissende, loslid Afrikaans daarbey. After the closing of Vrye Weekblad in 1994, this maverick journalist carried on speaking truth to power, this time at the SABC. He produced the investigative journalism program Special Assignment and the weekly special report on the Truth Commission during the Truth and Reconciliation Commission hearings. Today, his no-nonsense analysis as independent commentator continues to guide South Africans in protecting and advancing our hard-won democracy. Max de Pre's unwavering commitment to courageous journalism has led to many accolades. These include the Pringle Award from the South African Society of Journalists, the Louis Lyon Prize from Nieman Fellows at Harvard University, the Excellence in Journalism Prize of the Foreign Correspondence Corps of Southern Africa, and the South African National Editors Forum's Nat Akaza Award for Courageous Journalism. This author of several books, including Pale Native, Memories of a
Renegade Reporter en Oranje Blanja Blues, a nostalgische trip, was also featured in the Yale Globalist as an activist of the global age. Max de Pre is 'n kritiese stem vir geregtigheid in die Suid-Afrikaanse samelewing. Altyd moedig, altyd geloofwaardig. Sy uitsonderlike aktivisme vir die waarheid, sy vreeslose soeke na geregtigheid in openbare belang, verdien inderdaad erkenning van die Universiteit Stellenbosch. Meneer die Visiekanselier, ek versoek u nou graag om die graad dokter in die wysbegeerte, honoris causa, toe te ken aan Max de Pre vir die inlei van 'n nuwe era vir Afrikaanse journalistiek deur sy beginselvaste en wagmoedige ondersoekende journalistiek, sy onwrikbaarheid as kritiese stem vir geregtigheid in ons samelewing en sy voortgesette geloofwaardigheid as morele kompas op ons reis om ons demokrasie te beskerm en te bevorder. Ek verleen aan die Max de Pre, die graad dokter in die wysbegeerte, honoris causa. Baie dankie, dit is 'n spesiale eer, veral omdat dit my alma mater is en omdat dit die eeufeesviering is. Ek is 'n bietjie bang dat die universiteit sy standaarde laat val met mense soos ek hier. Ek het geluister na die pragtige en baie dankie daarvoor, mooi woorde wat gesê is. Maar ek weet wat is my plek in die samelewing. So nou en dan word ek daaraan herinner. Ek was laas jaar by 'n super rugby wedstryd by Loftus Versveld en die mense daar weet my nou meer wie ek is en hulle weet ook ek is 'n Stormers supporter en ek loop op daar teen die vol paviljoen. Nou voel ek die manne se oë hier op my nek en ek is nie die gunsteling seun van die volk daarbo nie. En net toe ek gaan sit, staan hier 'n oom op met 'n groot maag en 'n blou T-shirt en hy sê, "Hey ou Max." En ek dog, kyk, ek het tog vriende hier kom ek erkenning en ek waai vir hom en ek sê, "Middag oom." Hy sê, "Jou ou bloody aap." Toe weet ek waar ek inpas. It is very rare for people from my profession, from journalism, to be recognized in this way. And perhaps this year is an appropriate time. 2018 is a good time to recognize journalism, because if we hadn't had the brave and skillful and tenacious band of investigative journalists over the last 5 years, we would still be stuck in the old order. They, at great danger, at great risk, they slogged away over years and exposed state capture and corruption and the abuse of power. And it helped, of course, with civil society and the judiciary, it helped to get us to where we can now start talking about a new deal and a new era. And I hope we will all honor them, these brave investigative journalists, today, and that we will support them as a people of this nation who love freedom. My vrou Angela is hier en sy is die een wat my onder al die aanslae gebalanseerd hou. En sy het vir my vanmôre gesê, moet nou nog nie asseblief nog vyande maak nie. Sodat ek my woorde versigtig tel en sê, hoewel ek baie trots is op wat die ondersoekende joernaliste gedoen het die laaste paar jaar,
maak dit my hartseer om te sien dat die Afrikaanse joernaliste, die Afrikaanse koerante 'n bietjie in die Mandela-euforie vasgehaak het van 25 jaar gelede. Dit was 'n mooi vordering van apartheid ondersteun tot 90 tot 94 om die nuwe Suid-Afrika te omhels en daar steek hulle toe vas en probeer nog maak of dit 'n reënboognasie is. En Suid-Afrika die laaste kwart eeu ver aanbeweeg. Daar's heeltemal nuwe uitdagings. En ek is hartseer om te sê, ek dink Afrikaanse koerante sorg vir die druk van regse drukgroepe en spreek nie die werklikhede, die nuwe werklikhede van Suid-Afrika aan. En hier sit ons vandag, die dominante debat is grond en rasisme. En is 25 jaar later. En ek hoop van die journalistiek studente wat ek deur die jaar ook mee te doen het, gaan dit ter harte neem en sê, daar's 'n job om te doen. Die job wat ons gedoen het by Vrye Weekblad, daar's weer so 'n job om te doen. So, hoop nie ek het nou nog te veel vyande nie. Baie dankie aan die rektor, aan die raad. Dit is ook vir my 'n spesiale treat om saam met Sandra hier op die verhoog te kan wees. Ek het gedink dis 'n goeie tyd om vir Sandra en vir my vrou Angela die nuus te breek dat ek al 'n crush het op Sandra vandat ek in my 20's is. Baie dankie. Meneer die Visie-kanselier, ek het die eer om aan u voor te stel, Sandra Prinsloo. Met die versoek om aan haar die graad dokter in die wysbegeerte, honoris causa, te verleen. Die Raad en die Senaat het op die grond van die volgende oorwegings besluit om aan haar hierdie graad te verleen. Met 'n loopbaan wat oor 5 dekades strek, is die teater, rolprent en televisie-ikoon Sandra Prinsloo 'n ware legende, met 'n blywende impak op plaaslike kuns en kultuur. Van boeiende vertolkings en gewilde dramas, tot haar voordrag van Antjie Krog se gedig, Die Kind, by wyle president Nelson Mandela se inhuldiging, is sy onder die beste kunstenaars wat Suid-Afrika al opgelewer het. Met 'n honeursgraad in drama van die Universiteit van Pretoria, kry Prinsloo se loopbaan vaart met die verhoogverskynings in drama soos The Crucible, Cat on a Hot Tin Roof en People Are Living There. Haar vertolking van uitdagende klassieke rolle vestig haar gou as 'n formidabele aktrise. Dit sluit in Ibsen se Hedda Gabler, Shakespeare se Cleopatra en Katharina en die bekroonde spel as Friedrich Stiller se Maria Stuart, sowel as Timmy en PG Du Plessis se Siener in die Suburbs. Gedurende apartheid veroorsaak sy 'n herrie toe sy die swart akteur John Carney op die verhoog soen in Miss Julie, wat ondanks hoë lof oor see haar plaaslik aan openbare verontwaardiging en selfs doodsdreigemente blootgestel het. Met die aanvang van televisie in Suid-Afrika begin Sandra Prinsloo moeiteloos ook in die nuwe medium werk. Sy verskyn in gewilde reekse soos Known Gods, Erfsondes, Konings, Torings en Igoli, en rolprente soos Klaus, Anna, die drie susters en die artesbekroonde The Human Voice. Sy is ewe bekwaam as regisseur en is verantwoordelik vir meer as 20 voortreffelike produksies, waaronder die bekroonde verhoogproduksie Moedertaal hier by die Woordfees. Ladies and gentlemen, Sandra Prinsloo's talent is also appreciated beyond South Africa's borders, including in the classic film The Gods Must Be Crazy, and as Anthony Quinn's lover in Tigers Don't Cry. She captivated the fascination of theatre audiences at the 2013 Edinburgh Arts Festival with her solo performance in The Sewing Machine, receiving 5-star reviews and also garnering 9 awards for this performance. Yet,
Miss Prinsloo does not shy away from leaving behind the glitz and glamour and plowing back into society. This she has done over the last 20 years through membership of the board of the Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans, empowering Afrikaans-speaking communities at grassroots level by telling and chronicling their stories. Other social upliftment roles include being the patronage of the Help Senior organization, motivational talks at events for women and children, and her own industrial theatre company that focused on workplace safety and the upliftment of historically disadvantaged communities. Afgesien van 'n lang lys bedryfstoekenning ontvang Sandra Prinsloo in 2014 die Orde van Ikamanga vir haar bydrae tot die Suid-Afrikaanse uitvoerende kuns. 'n Prys van die Soweto Blue Fountain Club vir haar bydrae tot die swart rolprentwese en 5 lewensprestasietoekennings onder meer van die Akademie vir Kuns, Wetenskap en Kuns en die Wes-Kaapse regering. Die Stellenbosch Universiteit vereer Sandra Prinsloo vir haar lewenslange bydrae tot Afrikaans, die uitvoerende kunste en die kultuurskat van ons land. Meneer die Fisiekanselier, ek versoek u nou graag om die graad doktor in die wysbegeerte honoris causa aan Sandra Prinsloo toe te ken vir haar blywende impak op die plaaslike kuns en kultuur as teater, rolprent en televisie-ikoon. Haar bydrae tot die vestiging van die Suid-Afrikaanse kultuurskat en die benutting van haar vaardighede om waarde toe te voeg tot die lewens van kwesbare groepe in die samelewing. Ek verleer aan u, Sandra Prinsloo, die graad dokter in wysbegeerte, honoris causa. Ek is skoon bewerig. Dit is seker die grootste toekenning wat ek nog ooit gekry het. Ek wil dankie sê aan die Universiteit van Stellenbosch, 'n besondere universiteit, omdat hulle 'n universiteit is wat multitaligheid en multikulturalisme bevorder. En ook omdat hulle die kunste in al sy vorms so vereer. Dis nou vanjaar die 100ste bestaan van Stellenbosch en dis my 50ste jaar in my beroep. 'n Beroep wat my nog net vreugde gegee het. Dit is nie altyd 'n maklike beroep nie, dit is 'n beroep wat alles van jou vra. Want dit is 'n beroep wat werklik handel oor die soeke na die waarheid. Theatermakers soek na die waarheid wat die menslike toestand weerspieël en dit weergee. Daar is 'n groot verskil tussen wat op die geskrewe teks staan en wat uiteindelik 'n produksie word op die verhoog. En dit is juist daardie soeke na waarheid wat so moeilik is. You have to find the truth in a work. You have to be almost like the fairy tale princess who could feel the pea, which is the truth, through 7 mattresses. And that is quite a daunting task. But once you've achieved it, if you achieve it, it is such a thrill. It's really quite wonderful. Ek is vandag ook bly dat ek van nou af vir John Carney kan sê, Dr. Carney, ek is nou ook Dr. Prinsloo. So baie dankie. Ek wil 'n kort gedig van T.S. Eliot lees, omdat dit vir my so baie van dit weerspieël van wat in die teater aangaan. Die gedig is Little Gidding, en dis die laaste gedig van sy 4 quartets. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time, through the unknown, unremembered gate,
when the last of earth left to discover is that which was the beginning. At the source of the longest river, the voice of the hidden waterfall, and the children in the apple tree, not known because not looked for, but heard, half heard, in the stillness between the waves of the sea. Quick now, here, now, always, a condition of complete simplicity, costing not less than everything, and all shall be well, and all manner of thing shall be well, when the tongues of flames are enfolded in the crowned knot of the fire and the rose are one. Baie dankie, baie dankie. Ek sal nou aan die kandidaate wat my voorgestel word, die onderskeie grade en diplomas verleen. I'll now confer on the candidates who are presented to me the respective degrees and diplomas. Mr. Vice Chancellor, before I commence with the awarding of the doctoral degrees, thank you for your words about our graduate school. It's also a pleasure for us today to see the first cohort of Liza Maskell Fellows who've been funded by the Gerda Henkel Foundation at today's graduation. Meneer die Vice-Kanselier, ek versoek u om die volgende grade in diplomas in die fakulteit lettere en sosiale wetenskappe te verleen. Mr. Vice-Chancellor, I request you to confer the following degrees and diplomas in the Faculty of Arts and Social Sciences. Die graad dokter in die wysbegeerte. Die betrokke promotor sal telkens 'n kort verklaring oor die proefskrif doen. The degree Doctor of Philosophy. The supervisor concerned will give a brief outline of the dissertation. Heidi Arndt met promotor Professor Johan Kinghorn. Mr. Vice-Chancellor, you will know that health informatics aims to infer useful medical knowledge from the avalanche of data generated in the clinical process. This excellent thesis developed, firstly, a consociative knowledge discovery model using machine learning algorithms, and secondly, a graphical presentation method to support easier access to the discovered knowledge by medical practitioners. I request you to confer the degree Doctor in Philosophy on Heidi Arndt. Arne Binneman met promotor Dr. Elby Adendorf. Meneer die Vice-Kanselier, die sentrale fokuspunt van Arne Binneman se proefskrif is om 'n genre-gebaseerde benadering vir toepassing in 'n tweede taal klaskamer ter ontwikkeling van studente se skryfvaardighede te ondersoek. Die navorsing van Arne is een van die eerstes wat die sistemies funksionele linguistiese siening van die genre-gebaseerde benadering koppel aan Afrikaanse tweede taal skryfvaardighede. Ek versoek u om die graad aan Arne Binneman te verleen.
Elsa Marie Breed met promotor Dr. Jason Bankjes. Mr. Vice-Chancellor, this mixed method study explored the relationship between substance use and self-harm. Findings showed that the assessment and management of substance use among self-harm patients should be integral to their care, and that suicide prevention should focus on the reduction of hazardous substance use. I request that you confer the degree of Doctor of Philosophy on Elsie Breed. Shanaz Karelse with Supervisor Professor Selina Green. Mr. Vice-Chancellor, this pioneering study intensively explores and critically analyzes the nature, scope, and utilization of social work services offered by non-profit organizations to adult methamphetamine users. The dissertation offers rich material for publication and cogently argues for closer collaboration between government and non-profit organizations to address methamphetamine addiction effectively. I request you to confer the degree on Shanaz Karelse. Victor Patson Chikaipa with Supervisor Professor Christine Antonissen. Mr. Vice-Chancellor, in studying the interplay between verbal text and visual images in reports on a natural flooding disaster in Malawi, Victor Chikaipa found that social stereotypes of helpless victims, ineffective local institutions, and highly effective foreign aid workers are upheld and perpetuated. Interestingly, local news media do not bring notable corrections to the perspectives presented in international reporting. I request you to confer the degree on the degree PhD in General Linguistics on Victor Chikaipa. Christine de Goede met promotor Professor Awie Greef. Meneer die Vice-Kanselier, dat gesinsroutines is 'n veerkragtigheidskenmerk. Enkel kosa-sprekende ma's is betrek by hierdie studie oor die bestuur van gesinsroutines. Dat 5 aanpassingsprosesse is gevind. Dat ma's se geestesgesondheid, dat behulpsame moeder-kind aksies en interaksies, effektiewe skedulering van hulpbronne, bestuur van volwasse verhoudings en vermindering van ekonomiese risiko's. Intervensies moet gebeure wat enkelouers status veroorsaak en die impak van moeders se ervarings in ag neem. Ek versoek u om die graad aan Christine de Goede te verleen. Hera Marie de Villiers with Supervisor Professor Elmarie Constanjes. This is a special occasion. Haar ma en die eggenote van Professor Wim de Villiers, ons rector, sal haar band omhang.
Mr. Vice-Chancellor, as a comparative analysis of the Stellenbosch Village Museum and the Kaimandi Creative District House Museum, this study found to foster inclusivity within the post-apartheid context, Stellenbosch's museums could embrace innovative museological practices that encourage cross-cultural exchange by sharing the histories and cultures of previously marginalized communities. I request you to confer the degree on your daughter, Gira de Villiers. Ilse Eigelaar-Meets met promotor professor Simon Becker. Mr. Vice-Chancellor, in apartheid South Africa, the policies of influx control and in the former Cape Province, coloured labour preference deeply influenced internal migration streams. After 1994, for all South Africans, migration towards towns and cities in the Western and Northern Cape accelerated and subsequently continued, albeit at a slower pace. I request you to confirm the degree on Ilse Eigelaar-Meets. Catharina Magdalene Joubert. Professor Jan Botha sal die kort verklaring oor die proefskrif namens die promotor doen. Mr. Vice-Chancellor, the candidate conducted a study of publicly visible scientists showing how their engagement with the public is influenced by their field of research, career stage, age, gender, personality, population group, communication attitudes and institutions, as well as by South Africa's history and social challenges. It has highlighted the risks and rewards that characterize public science engagement. I request you to confer the degree on Marina Joubert. Hezron Romanus Rangawe Kangalawe. Dr. Anton Ehlers will give the brief outline of the dissertation on behalf of the supervisor. Mr. Vice-Chancellor, this thesis uses plantation forests from the colonial to the post-colonial period as a lens to explore Tanzania's past from 1939 to 2015. The thesis weaves together the varied factors that led to the establishment of the Sow Hill plantation and changing efforts by the African landowners in deploying weapons of the weak to resist the state. I request you to confer the degree on Hezron Kangalawe. Sarah Namulisa Kasembeli, with supervisor, Professor Tina Steiner. Mr. Vice-Chancellor,
This important and timely study examines representations of slavery at the Cape in selected post-apartheid literature. It focuses on the surfacing of repressed slave histories, the authors' need to revisit their ancestors' pasts of slavery or slave ownership, and the way in which the legacies of slavery resonate with concerns of present-day South Africa. I request you to confer the degree on Sarah Kasembeli. Nima Eliphas Laser, with supervisor, Dr. Jean Ellis. Mr. Vice-Chancellor, Nema Lizer explores Maasai-ness as a cultural identity appropriated and reconfigured in fiction, autobiography, and music by Maasai and non-Maasai authors and musicians. She demonstrates that Maasai-ness defies confinement in reductive stereotypes and proposes the Maasai nomadic lifestyle as a more appropriate discursive tool to understand the dynamism of Maasai-ness. I request you to confer the degree on Nema Lizer. Cornita Lilla, with supervisor, Professor Elizabeth Gunter. Mr. Vice-Chancellor, omissions from the archives of colonial enterprise in South Africa reveal the National Art Gallery in Cape Town as complicit in cultural exclusion. The gallery mirrors a country indifferent to the art of its people. Tracing the art museum's nationalist evolvement, the study anticipates shifts in agency over its affirmative powers. I request you to confer the degree on Juanita Lilla. Gazani Lamson Maluleke, with supervisor, Professor Stephen Robbins. Mr. Vice-Chancellor, the study by Dr. Maluleke focuses on how co-management arrangements that emerged during a successful land claim in the Kruger Park area in the Makuleke region, how that initiated certain processes of power relations and governance dynamics between the Makuleke community and the Kruger National Park. And these dynamics at times produced contradictory logics and imperatives between the conservation of biodiversity and the socioeconomic development of the Makuleke region. I request you to confer the degree on Dr. Maluleke.
Isaiah Munyiswa, with Supervisor Professor Fasti Ruud. Mr. Vice-Chancellor, this dissertation develops an original account of citizenship as an architectonic human well-being capability, according to which citizenship is not merely a legal status or a formal set of rights, but a necessary condition for human flourishing. The candidate develops a useful set of criteria for measuring human well-being and thereby makes a valuable contribution to capability theory. The dissertation is bound to become an important reference point for future research in the field. I request you to confer the degree on Isaiah Muniswa. Eve Nabulya, with Supervisor Dr. Matilda Slumbert. Mr. Vice-Chancellor, Eve Nabulya's dissertation studies a selection of East African literatures through a post-colonial eco-critical lens. She argues that these texts use rhetorical devices such as personification, ekphrases, metaphor and irony to perform environmental activism and unveil an underlying ecological consciousness to effect change in people's attitudes towards the environment. She terms this consciousness eco-communitarianism. I request you to confer the degree on Eve Nabulya. Sarah Nakiyoba, with Supervisor Dr. Kate Huddleston. Mr. Vice-Chancellor, focusing on the pragmatic markers so in English and Kubanga, Luganda for because, this study examines the contextual, operational and domain status of these pragmatic markers as code-switched elements, assessing their procedural roles in facilitating interaction and establishing whether the roles they play in bilingual discourse are similar to or different from the roles they would play in monolingual contexts. I request you to confer the degree on Sarah Nakioba. Herbert Harold Ndomba. Dr. Anton Ehlers will give the brief outline of the dissertation on behalf of the Supervisor. Mr. Vice-Chancellor, this thesis is a contribution to the broader East African historiography of environmental and agrarian change, joining an existing academic conversation on the African peasantry, the rise of peasant protests, the tension and accommodations between state and peasants, and the ecological impact of one flu-cured tobacco farming in Tanzania. I request you to confer the degree on Herbert Ndomba. Robert Nyakua, with Supervisor Professor Kees van der Waal.
Mr. Vice-Chancellor, this experimental visual ethnography develops the concept of conversion entrepreneurship to illustrate the innovative agency of informal entrepreneurs operating in both the formal and informal spheres of Zimbabwe. The study indicates the social embeddedness of the enterprises and how they have become frontiers for political resistance against the kleptocratic state. I request you to confer the degree on Robert Nyakua. Andrea Christie Polk, with Supervisor Professor Anton van Niekerk. Mr. Vice-Chancellor, this dissertation deals with a question as to whether it would be ethical to improve people's moral character by means of biomedical interventions, like changes in the person's genetic constitution. An important concern in this regard is that such moral bioenhancement would threaten moral autonomy. A thorough analysis and application of a coherence theory of autonomy for judging moral bioenhancement interventions is provided. And the conclusion is that in certain cases, moral bioenhancement could produce an increase rather than a decrease in the level of autonomy experienced by individuals. Mr. Chancellor, Vice-Chancellor, I request you to confer the degree of Doctor of Philosophy on Andrea Christie Pelk. Bandili Muhammad Shabangu, with Supervisor Professor Tina Steiner. Mr. Vice-Chancellor, this elegant and deeply insightful study considers the political implications of contemporary African migrant writing in the arena of world literature. It argues that the narratives offer discursive and imaginative space from which to consider and critique some of the economic implications of migrant life framed by global capitalism. I request you to confer the degree of Doctor of Philosophy on Muhammad Bandile Shabangu. Francine Simon, with Supervisor Professor Sally Murray. Mr. Vice-Chancellor, this is the first South African study of its kind. Innovative poetry by contemporary female writers in English cannot be adequately mapped in terms of what is called American language poetry or a global avant-garde. Using the concept of the burlesque as a troubled emergent idea, Simon's study explores the uneasy relation between embodied and conceptual parameters for women poets from various contexts when they create under an experimental impulse. In this regard, I also refer you to the candidate's debut poetry collection, Thangachi, which appeared in 2017. Mr. Vice-Chancellor, I request that you confer the degree on Francine Simon. Matilda Smith,
Professor Ronel Foster sal die kort verklaring oor die proefskrif namens die promotor doen. Meneer die fisiekanselier, in hierdie interdissiplinêre proefskrif volg kandidaat Smit 'n tweeledige benadering tot die kultuurvorm van podiumpoësie. Eerstens verskaf sy 'n breë oorsig van die fenomeen in die Afrikaanse kulturele en literêre sisteem en tweedens bespreek sy verskeie voorbeeldtekste met aandag aan identiteitskonstruksies, sosio-politieke kommentaar en sosiale probleme tydens en na apartheid. Ek versoek u om die PhD-graad in Afrikaans en Nederlands aan Matilda Smit te verleen. Nusa Tukic. Professor Janus van der Westhuizen will give the brief outline of the dissertation on behalf of the supervisor. Hierdie is nog 'n spesiale geleentheid namens die Here. Haar vrou, Dr. Derika Lamberts, sal haar band omhang. Mr. Vice-Chancellor, the question that drove this study was, what is the purpose of multinational corporations in China and Brazil's foreign policy in Africa? Based on this presence of specific indicators and using a comparative research design, contrary to what we expected, to our great surprise, it was the Brazilian multinational corporations that were more dependent on their home state than the Chinese multinational corporations and more likely to follow a specific purpose. Mr. Vice-Chancellor, I request you to award the degree to Nusa Tukic. Andri Walters met promotor Professor Kees van der Waal. Meneer die vice-kanselier, the history of Fisher's hair color table, Martin's eye color table, and von Lucian's skin color table reveals racist narratives about human classification at Stellenbosch University. As the objects later on became dormant, race had by that time become common sense. Their controversial re-emergence in 2013 revealed that race was still haunting South Africans. Ek versoek u om die graad aan Honorary Walters te verleen. Congratulations to all our doctoral graduates, and I wish to extend a special thank you to all my colleagues for bringing them to this point. The diploma in practical music.
Jade Page. Chloe Simunye Rezant. Vincent Vary. Die graad baccalaureus in die lettere en wysbegeerte. The degree Bachelor of Arts. Kaylin Abrahams. Nadine Natasha Adams. Jacobus Diederich Alberts. Kendra Amos. Adrian Anderson. Andries Page Joy. Laura Aris. Andrea Constance Arendse. Jessica Sarah Bailey. Emily Belinda Geddes Bain. Kelly Sandra Berloy. Jenna Lee Baum. Sakina Barnes. Kai Mark Victor Behrens. Lola Biaya. Laura Rachel Blatcher. Katrina Monica Borowski. Anel Boshoff. Gabriel Sebastian Bueta. Charles David Barron. Charlotte Braithwaite. Kaylee Brunk. Michael Muller Brunk. Robin Elizabeth Bronstring. Joanna Bruno.
Leandri Burger. Tali Annette Burger. Emily Rose Button. Menina Comfer. Michaela Megan Klute. Sarah Kluwer. Honorary Kutsia. Christine Frances Kolenbrander. Nicholas James Barrington Colley. Christy Conradi. Alexis Conti. Danielle Cronier. Willem Johannes Kraus. Robin Courtney Cupido. Tammy Sharazade Seister. Justine Daniels. Tracy De Allende. Nandi De Bruin. Anneke Marianne De Ruiter. James Malherbe De Villiers. Casey Delport. Danielle Adele Delport. Brianna Justine Dennis. Holly, Maxine Dibden. Simona Flavia Donato. Lindy Angela Dramat. Joshua Daniel Duplessis. Marthe-Marie Dupré. Michael Etienne de Toy. Tara Jade Duarte. Alyssa Eckerd. Jessica Lee Ellis. Paula Altringham. Dania Marguerite Engelbrecht.
Christoph Pieter Paul Ferreira. Lauren Heidi Footman. Anja Ray Menet Fortuin. Brendan Machado Fortuin. Ursula Fourie. Romy Freysen. Ayanda Avela Gasela. Michaela Dawn Peter Geldof. Sarah Lee Gillett. Elze Goossen. Beata Bena Green. Tiffany Heather Groenewald. David Gross. Bradley Michael Haasbroek. Edwin Harris. Emily Jane Harty. Marlon Lenko Henry. Ruda Herselman. Shail Irene Haydorn. Taylor Patricia Hickey. Anne Holzhausen. Kiashe Hublan. Erin Fikile Jafta. Sinasu Nangamso January. Lauren Teresa Jimmy. Nicole Taryn Johnson. Zenitha Johnson. Brent Kyle Johnston. Francois Luc Uester. Jean-Pierre Jordan. Aaron Joshua. Nicholas James Hubert.
Hier is nog 'n spesiale geleentheid, dames en here. Meneer Kellerman se peetsuster, Alfreda Coetzee, sal sy band omhang. Isak Skalk Kellerman. Koketso Pieter Tanki Kule. Is it Sarel? Sarel Abel Schlebusch Kleinans. Caitlin Lee Kleinans. Danielle Kuchlenberg. Hendrikus Wouterus Koekemoer. Anastasia Condolis. Lise Marie Kotze. Rosanne Krause. Heidi Laura Kroukamp. Kate Latrobe. Amy Chante Lacay. Michelle Cindy Langeveld. Matthijs Michiel Loubser. Matthew Robert Law. Gabriella Leroux. Skalk Gerardus Leroux. Sarah Rosemary Lennon. Joanne Corrine Levendahl. Lwazi Nka Madi. Tumelo Edgadel Malebo. Liratu Ntabiseng Malepane. Sarah Emma Malion. Tasman Chelsea Mann. Philippa Lee Manners-Wood. Jamie Emily Murray. Keegan Steve Murray. Cherise Maria. Hester Malorine Maria.
Adrian. Jacqueline Adrian Martinez. Dylan Martin. Hayley Heather Martin. Jody Martins. Richard McKnight. Stephanie Louise Messias. Shannon Stephanie Meyer. Odelia Marie Mills. Andrew William Milton. Isetu Isetu Nunyene. Really be holy, more happy. Mahlatse Matlole Moklala. Siobhan Carey Montgomery. Sibungile Angelique Klagen Murwamoche. Jarrett Mostert. Joshua Ashley Musson. Talisa Nell. Janet Neuhoff. Carla Nolte. Ingrid Lucille Nordingen. Ben Sebastian Knott. Sifisu Sipiamandla Nchingila. Kelly Ann O'Donoghue. Caitlin Christine O'Donovan. Ninka Joy Osborne. Matthew Alexander Papas. Naima Parker. Talia Parker. Irene Kimberly Parry. Artika Peterson. Jana Pick.
Michelle Pieterse. Kirsten Alexandra Plaatjes. Nanine Potgieter. Rolani Prinsloo. Carla Rabi. Niels Rasmussen. Jonathan Reder. Brett Warwick Rightford. Olivia Claire Moncrief Robinson. Janus Roos. Jeremy Stewart Ryle. Victor Kofi Sapong. Anthea Nazima Sawa. Joshua Grant Schenk. Jason Schwegmann. Gabisili Stella Shabangu. Lauren Danielle Gonzalez Silva. Megan Rochelle Skinner. Marianne Smith. Lizandi Smith. Matthew James Smith. Nicola Lee Smith. Carly Rose Spratt. Humriek Janelle Steenkamp. Emma Margaret Pollock Stevenson. Shayna Wells Stewart. Jessica Lynn Stein. Roland Albertus Struik. Jonathan St. Ledger Taylor. Laura Terry. Siam Kele Thompson. Kimberly Titus.
Kristen Veronica Trout. Darren Ray Turnbull. Andre Uys. Nikki van den Berg. Anja van der Merwe. Jessica van der Walt. Karen Megan van der Westhuizen. Tessa van der Westhuizen. Tushani Ila van Heerden. Nicola van Kastrop. Stacy Jennifer van Konijnenburg. Alice Rose van Velden. Janke van Wyk. Ernst Jacobus van Sail. Jana Viljoen. Laika Visser. Emma Catherine Wakefield. James Roger Wakefield. Darren Glenn Walker. Thomas James Walker. Stephanie Ray Weiss. Laura Wellner. Ingrid Christine Wertheim Ames. Mia Wessels. Nicola Louise Wheeler. Jan Hendrik Wille. Mark Patrick Frederick Williams. Aurora Fallon Yule. Mr. Vice-Chancellor, I request you to confer the degree Bachelor of Arts below the stage on Cedric Mapumulo.
Cum laude. The degree Bachelor of Arts, cum laude, Taryn Lee Dick. Liesel Shirley. Die graad baccalaureus in maatskaplike werk. Yolanda Nolene Christians. Die graad baccalaureus in die musiek, the degree Bachelor of Music. Michaela Adendorf. Lise Smit. Die graad baccalaureus in die lettere en wysbegeerte in visuele kunste, the degree Bachelor of Arts in Visual Arts. Candace Olivia Butcher. Marnay Volskink. The degree Bachelor of Arts in Visual Arts, cum laude. Dana Gay Tate. The Postgraduate Diploma in Knowledge and Information Systems Management. Celeste Rochelle Abrams. Zabelo Mbita. Doria van Niekerk. The Postgraduate Diploma in Knowledge and Information Systems Management, cum laude. Wouter Christoffel Klapwijk. Zukisani Sakumzi Marelane. The Postgraduate Diploma in Monitoring and Evaluation. Ndawepeka Ndahambelela Lucia Hawanga. Itumeleng Gertrude Letsolo. Pampang Zakaria Manoto. Maretabile Kubasia Maseela. Ngubani Nela. Naledi Ndlovu. Unate Kupe. Lekanya Sechache. Ramatsuai Sotuane. The Postgraduate Diploma in Monitoring and Evaluation, cum laude.
Cara Hugo Hartley. Hilda Heinz. Judy Wanjiru Mwangi. Jill Sloan. Pearl Mundondo. The degree Bachelor of Philosophy cum laude, Raymond Chimatira. Die graad Honeursbaccalaureus in die lettere en wysbegeerte, the degree Bachelor of Arts Honours, Mishka Zia Babletakis. Frank Kubasi. Jacques Vivier Blichnout. Marius Boonzaier. Jordan Catherine Buerta. Lauren Jessica Buchanan. Tara Chamberlain. Melissa Carol Kutsia. Lisa Marie Kombrink. Jade Lee Dare. Shawat Davids. Tamsin de Klerk. Nikita Dominique Estes. Christa Sureta Engelbrecht. Moira Itzebet. Geraldine Elizabeth Fouchier. Anya Fourie. Jessica Alice Frost. Marie-Louise Galloway. Nadia Goosen. Jacobus François Havenga. Martinette Hay. Lisa Victoria Hendricks. Tanya Heinz. Dylan Matthew Jack. Stephanie Jacobs. Jane Marie Jeffrey. Clarence Temba Kumalo. Andrea Stephanie Koers. Talijn Krieger. Lodewijk Philip Legrancy. Marsha Chesney Leach. Kayleen Libber. Kezia Callan Marr. Welile Valencia McKenna. Iman Malan.
Janine Malan. Lida Malherbe. Masego Reitumetse Mentor. Leia Mgebisa. Tembisa Mkhuzulu. Kira Mikalopoulos. Catherine Anna Mijewski. Nyakalo Moleko. Tegan Alex Mouton. Shante Taskrinef. Chima Onwunta. Christina Lauren Pitt. Dirk Pretorius. Johanna Katerina Prinsloo. Jacques Punt en Jacques se pa, professor Jacques Punt, hang sy band om. Michaela Alessandra Ransom. Dani Sanderson. Zamafiso Sibande. Paula Ann Smith. Anne-Marie Celeste Snijman. Hasibe Sogiba. Kyla Riane Kathleen Jones Stahl. Thomas Guy Stapleton Smith. Christy Marie Stein, Christy se pa, meneer George Stein, wat ook die US se raadsvoorsitter is, hang haar band om. Margaretha Louisa van Eden. Nina Isabella van Tonder. Burrell Felicia Visser. Rousseau Wenzel. Andeline Wieland. Matthew Michael Wingfield. Marguerite Elizabeth Wolfhard. Die graad honeursbaccalaureus in die lettere en wysbegeerte cum laude, the degree Bachelor of Arts Honours cum laude. Daniel Barry. Marguerite Bergman. Maret Blom. Kylie Monique Bolton. Ferdinand Martinez Botha, Ferdinand se pa, professor J. Botha, hang sy band om.
Lelani Mishka Kutzer. Ruan Itzebet. Honorary Fritz. Carmen Guldenhuis. Philippa Claire Hain. Lauren Hauptfleisch. Paulo George Hubert. Johan Christian Landmann. Isetu Monakali. Daniel Thomas Page. Sharnay Parrott. This degree is in Chinese. Francesco Paolucci de Calboli. Sigrensha Pewa. Shanay Pretorius. Danica Prout-Jones. Taylor Smith. Jade Lancaster Tennant. Nicolaas Jacobus van die Kerk. Laura Gary Wilkinson. Joshua Gregory Yeatman. Die graad honeursbaccalaureus in die musiek. Tiffany Tanya Thomas. Die graad honeursbaccalaureus in die musiek cum laude. The degree Bachelor of Music Honours cum laude. Keaton Michael Van Waring. Troy Peterson. Die graad honeursbaccalaureus in die lettere en wysbegeerte in visuele kunste illustrasie. The degree Bachelor of Arts Honours in Visual Arts Illustration. Anja Ingrid Jerling. Die graad honeursbaccalaureus in die lettere en wysbegeerte in visuele kunste illustrasie cum laude. The degree Bachelor of Arts Honours in Visual Arts Illustration cum laude. Catherine Hunter. Laura Swart. Robert Allen van der Merwe. Ons is nou by die hoër grade. Die graad magister in die lettere en wysbegeerte. The degree Master of Arts. Laura Adrian Bester. Shannon Brooks. Sylvia Brimmer. Cameron Kupiru. Elizabeth Daisel. Hami Dibela. Bronwyn Heather Dyke Bayer.
Martinus Jacobus Grobler. Maria Susanna Hatting, Maria se pa, professor J.P. Hatting, sal die band vir haar omhang. Susanna Himan. Makoma Marjorie Mabilo. Nikita Tishna Naidu. Asitandile Isona Nozewu. Evelyn Achieng Oluoch. Bronwyn Ilke Peterson. Gabrielle Simon Redlinghuis. Zoe Bisbizian Scherbel. Leza Julia Soldat. Mia Ann Spies. Elna Sutherland. Monique ter Blanche. Stephanie Ineke van Niekerk. Adrian van Wyk. Adrian se ma, Dr. S.B. van Wyk, hang sy band om. Simone Leslie Wright. Die graad magister in die lettere in wysbegeerte cum laude. The degree Master of Arts, cum laude. Nicole Attridge. Sally Leslie Brunton. Johanna Maria Burger. Sunay Sonia Butler. Fasti Karlitz. Jenna Crossley. Michaela Kraus. Laurens Martinez Duplessis. Nicolene Ellis. Ruan Fourie. Amy Audrey Glover.
Sarah Louise Gordon. Angelica Hadron Johannes. Kanyisu Jonas. Melissa Cassandra Lee. Shalomi Jedidiah Lotter. Vanessa Liboang Patlayani. Monet Nell. Robin Lee Pinar. Elizabeth Ann Robertson. Simon Shiwanda. Alexandra. Cassie Alexandra Troy. Gotcha. Yolanda Hermine Uises. Elizabeth Mieke van der Merwe. Blaine van Wyk. Darlene Vermeulen. Gabrielle Bieta Villite. Die graad magister in die wysbegeerte, the degree Master of Philosophy. Mzukizi Boucher. Celeste Joannette de Val. Alberto Paulo Maria Franchioli. Johan Abram Hendricks. Diego Iturralde. Nugent Duncan Dane Lewis. Malibongwe Christopher Meme. Veronica Nkuyamba. Not Klolo Muyake. Makani Mula. Fungwa Michelle Nyamukachi. Tokozani Jonathan Nyawasha.
Zacharia Chepu Pekani. Christian Rudolf de Wet Pieters. Rantopo David Sikau. Motsidisi Setimela Johannes Zeni Sibui. Mukhanyetse Violet Sitole. Ella Twambo. Emila Ethel Voucher. Die graad magister in die wysbegeerte cum laude, the degree Master of Philosophy cum laude, Jean-Paul Kloppers. Fatima Tendai Mativa. Die graad Magister in Stads- en Streeksbeplanning, the degree Master of Urban and Regional Planning, Chad David Ackerman. Cleve Danfred Fortuin. Katerina Jacoba Kellerman. Adriano Miguel Rodriguez. Ninsima Twekje. Radley Winlock. Graad Magister in Maatskaplike Werk, Melanie Denel Benham. Justine Elizabeth Goliath. Die graad Magister in Maatskaplike Werk cum laude, the degree Master of Social Work cum laude, Nyasha Hilary Sibayi. Isel Elmarie Dupisani. Die graad Magister in die Musiek, the degree Master of Music, Hester Gebrechter Fischer. Richard Koen. Nduduzo Makatini. Die graad Magister in die Musiek cum laude, the degree Master of Music cum laude, Kyle Gary Shepard. Marianne Style.
Ernst van Tonner. Die graad Magister in die lettere en wysbegeerte in visuele kunste, the degree Master of Arts in Visual Arts. Sean Stewart Cameron. Kutlwano Bahedili Ayele. Die graad Magister in die lettere en wysbegeerte in visuele kunste, cum laude. The degree Master of Arts in Visual Arts, cum laude. Marguerite Roux. Jessica Lee Staple. Esti Strijdom. Meneer die vice-kanselier, ek versoek u om aan die graad en diploma-kandidate wie se name ook aan u voorgelê is, maar wat nie hier teenwoordig is nie, die onderskeie grade en diplomas in hulle afwesigheid te verleen. Mr. Vice-Chancellor, I request you to confer the degrees and diplomas on those candidates whose names have been presented to you, but who could not attend in their absence. Ek verleen die onderskeie grade en diplomas aan die kandidaate in hulle afwesigheid. I confer the respective degrees and diplomas on the candidates in their absence. Dames en here, nadat ons nou al die kwalifikasies toegeken het, wil ek graag namens die universiteit 'n hartlike woord van gelukwensing rig aan ons twee nuwe eregradiatie, Dr. Max de Pre en Dr. Sandra Prinsloo. Ons het gehoor van hulle buitengewone bydraes op hulle verskillende terreine en dit is vir ons 'n voorreg om hulle op hierdie wyse in die UVS jaar van die universiteit te vereer. Maar aan almal wat vandag 'n kwalifikasie verwerf het, hartlik geluk. Ons hoop en vertrou dat hierdie kwalifikasie ook na verdere studie sal lei, na 'n suksesvolle en 'n vervullende loopbaan of die verryking van 'n bestaande loopbaan. Bly asseblief in verbinding met julle alma mater. Die Universiteit Stellenbosch sal nou altyd julle akademiese tuiste bly. Selfs al verlaat julle dalk nou die kampus. And maybe 3 little pieces of advice in the words of our youngest daughter, now Dr. Gira de Villiers, for the future is, number 1, do your best, be your best, and no regrets. I also wish to congratulate parents, spouses, family, and friends with the achievement of your graduate. The journey to this milestone probably went hand in hand with sacrifice, but we trust that this achievement here today made it all worthwhile. Graduates, to express your gratitude for the support that was granted over the years, let's give your family and friends a resounding round of applause.
Ons het nou so lank gesit, ek dink julle verdien werklik om saam met ons alumni verhoudingsspan 'n glasie vonkelwyn te klink of net 'n bietjie sap te drink en is in 'n tent hier agter by die Koetsenburg sentrum. Julle het dit regtig verdien. Ons het nou die einde van die verrigtinge bereik en ek verklaar hierdie kongregasie van die Universiteit Stellenbosch as beëindig. Ek versoek u om op te staan en te bly staan totdat die akademiese prosesie die saal verlaat het. We have now come to the end of the proceedings and I hereby declare this meeting of the congregation of Stellenbosch University closed. Would you please rise and remain standing while the academic procession leaves the hall. Those red ones.